नमस्कार. लोकमत लोकशक्ती कार्यक्रमात तुमकां परतून एकदा येवकार दितात. आज आमी एकूण शहरांचे ओडीपीस रिजनल प्लॅनाच्या संदर्भात ओडीपी जे जाल्यात ते कशे जाल्यात आनी तांकां जो पळय विरोध जाता तो कित्याक विरोध जाता त्या संदर्भात कायदे कितें आसा त्या संदर्भात नेम पाळ्यात काय कितें लोकां कडेन कन्सल्टेशन केलें काय कितें हाजो चर्चा आमी पयल्या भागान केल्ली आसा. आनी आमचे मदीं हे चर्चे करपाक आर्मेनिया बाब रिवेलो जे स्वता आर्किटेक्ट आसात, दिलीप प्रभुदेसाय स्वता इंजिनियर आसात, ते तांणी जीबीए आंदोलनात वांटो घेतला आनी हे चर्चा करतना आमकां एक उणीव जाणवली की सत्ताधारी पक्षाच्या अर्दान कोण नाशिल्लो. सो आमचे मदीं आतां आसात मायकल बाब लोबो जे कलंगूटचे एमएलए आसात आनी म्हत्वाचे म्हळ्यार NPDA हाजे ते चेअरमॅन आसात. नॉर्थ गोवा PDA जे प्रोसेस संबंध प्लॅनिंग ताणें पणजेचो करचो, नॉर्थ गोवाच्या सिटीज प्लॅन करच्यो आनी सगळ्यात म्हत्वाचे म्हळ्यार पणजे शहराचो PDA तयार करता आसतना स्वता मायकल बाबान भरपूर काम केलां आनी हो PDA आमच्या मुखार आसा जो खूब वादग्रस्तय जाला. सो म्हाका मायकल बाब तुमकां ह्या सगळ्या चर्चेचो पयलो कितें सारांश आयला तातूंतल्यान जो एक पयलो प्रश्न जो आयला तो तुमच्या मुखार मांडून दिसता असो की कुंकळेकार पणजेचो एमएलए तो म्हणटा की आमी हो PDAन भितर इतल्या खातीर हाडला चड घरां निर्माण जावचें तो म्हणटा. तो म्हणटा आपले मित्र जे रस्त्यार आपले वर खेळटात ते आज पणजे रावनात, ते पर्वरी गेल्यात आनी खंय गेल्यात, तांकां एकोमोडेट करपाक पणजेन हे जे खरे पळय गोंयकार पणजेचे भायर गेल्ले तांकां येवपा खातीर आमी नवीन घरां निर्माण करतात अशे तरेन ताणें म्हणलां. पूण तुमकां पयलो प्रश्न असो की पणजेचो शहर आसाच पूण पणजेचें शहर जे पळय लिमिटेशन आशिल्लें शहर वाडपाक ताका लागून ताळगांव आशिल्लें. ताळगांवचो PDA आनी पणजेचो हो तुमी एकठांय कित्याक असो विचार केलो ना की पणजेचो करता पूण ताळगांवचोय जावचो. तालिगांव PDA खूब इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आसले आनी थिंगासर लोकल लोक आमकां रेप्रेजेंटेशन दिल्लें की जी शेतां आहा जे दोंगर आहा जे उरल्या ते सांबाळचे म्हणून. सो तेचेर इतलो भासाभास जाली की तो आमी ODP होल्डाचेर धरलो. बट वेन अ एरिया इज डिक्लेअर्ड एज अ प्लॅनिंग एरिया you have to plan that city, plan the town in such a way that everything is taken care of. When you talk about planning area, you have to take care of the garbage, what is generated, sewerage, underground electricity, parking lots, footpaths, beautification, gardens, पॉइंट आसात पूण सगळ्यात इम्पॉर्टंट तुमी पळय उदाहरण म्हणलां कित्याक तुमी हे शहर वाडोवन दितात कारण लोकसंख्या न्ही. तुमी बाबा पणजेन भितर ऑलरेडी जे पळय एकदम वेकंट फ्लॅट आहा देर इज एलिगेशन तुमी नवे फ्लॅट तयार करपाक वतात 50% फ्लॅट 50% अपार्टमेंट वेकंट आहा. तुमी हाजो कितें सर्वे केला? आमी नवे फ्लॅट्स तयार करूंक सोदिना. ज्या लोकांक आमी हें दिला वॉट यू कॉल दॅट एक्स्ट्रा FSI दिला, FAR दिला, इज ओनली गिवन दॅट दीस एक्झिस्टींग बिल्डींग जी आहा ती मोडची. आतां कोण मोडटलो ती? आतां जर तूं आमी सगळे जाण एक बिल्डिंगेन रावता, आमी 25 फ्लॅटां रावता. आतां 25 फ्लॅट ओनर म्हणटाले आमी पयशे कित्याक काडया बिल्डींग बांदपाक. सो बिल्डर जर तर आमी हाडटले जाल्यार तेका 50 फ्लॅटां जर दिली जाल्यारूच तो येवन बांदतलो आनी आमकां 25 फ्री दितलो. रिडेव्हलपमेंट यू लूक एट द ODP आमी जो तयार केला मॅक्सिमम जे प्लॉट्स आमी चेंज केल्या, हायर FAR दिला, स्पेशल झोन दिला, C2 वाले ते C1 केल्या जाल्यार ते रिडेव्हलपमेंट प्रपोजल्स हे प्रपोजल्स आमकां बरोवन त्या बिल्डिंगाच्या सगळ्या फ्लॅट ओनरांनी दिल्ले. ज्या ओनर ऑफ लँड अलॉंग विथ द टेनंट्स आदी कितें आसलें खूब वर्सां पयलीं ओनरान बिल्डींग बांदली धाकटुली 15 फ्लॅटाची आनी टेनंट म्हणून दवरले, लोकांक दवरले तुमी रावा म्हणून. ते आतां इतली वर्सां जालीं रावले थिंगा आनी तेंचे नॉमिनल रेंट कितें आहा ते फारीक केले. आतां तेंकां भायर कशे घालतले? तेंची केशी चालू आहा. सो तेंकां ते ओनरशीप दिवंक सोदता. हो ओनर जो आहा भाडकार जो आहा तो तेंकां ओनरशीप दिवंक सोदता आनी ओनरशीप दिताना तेंकां कशें दिवप ओनरशीप? ना पूण हें तुमी केलें रिडेव्हलपमेंट जावचें. बॉम्बे सारके सिटीनी रिडेव्हलपमेंट कित्याक म्हणलां की जे बिल्डींग पडपाक आयल्यात लोकांक धोको निर्माण जाला, लोकांचें जिवीत धोक्यान आयलां हांकां दितात. पूण पणजेन अशें कांय तुमी दिल्यात तातूंत डंबश कशी बिल्डींग आसा जी सामकी नवी बिल्डींग EDC बिल्डींग हालींच बांदिल्ली बरी दिसता ती तुमी कित्याक मोडपाक सोदतात? ना EDC बिल्डींग आमी येन्ना जर मोडूंक सोदिना पण तेचेर वयर आनीक डेव्हलपमेंट जावचें कित्याक असो प्लॅन आहा. कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन तुमचे कडेन इतल्यो बिल्डींग आहा न्ही
अप्रोच तुम्ही केला कारण सिटी पळय एक तुम्ही आता ईडीसी आणि एक दोन मजले वाडयले डॉन आनी वाडयता मदींच खंय तरी क्लस्टर्स तुम्ही राजू बाबा एक पॉइंट आसा तो की हे सगळे ओडीपीक जावचे काय हाचे खातीर दुसरो प्लॅन आसचो हो एक प्रश्न आसा जितलो टीसीपी ऍक्ट हांवें वाचला तो म्हाका दिसता की ओडीपी इज मोर ऑफ आउटलायन where entire areas, entire zones are decided. Individual प्लॉटाचे डिसिजन जे आसा जे कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डेव्हलपमेंट प्लॅन जो प्रोविजन ऍक्टान आसा म्हाका दिसता इंडिविज्युअल प्लॉट्साचे जे पळय हे डिसिजन आसा डिसिजन्स मायट बी रायट आय एम नॉट कंटेस्टिंग द डिसिजन टू अलाव रिडेव्हलपमेंट बट आय थिंक दॅट शुड बी पार्ट ऑफ द सीडीपी अँड नॉट पार्ट ऑफ द ओडीपी and unfortunately none of the PDS in Goa ever since they have been established have done the CDP. Michael Baba is not to blame for the previous wrongs but this is an issue that needs to be addressed because हो तुम्ही करता आसतना आरोप जाता तो तुम्ही एक डॉक्टरीन मेळ्ळे तूं सिद्धार्थ कुबळकार आनी तुमचे एक बीजेपी डॉक्टर आनी तुमी ठरयलो हांगा एक दोन दिवन उडया तांकां एक दोन उडया मिरामार एक ती एक एरिया आसा पणजेन भितर थंय खंय तुमी फाटल्यान एक वेकंट प्लॉट आहा थंय रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तिला ना आयक आतां पणजेचो ओडीपी गेली 9 महिने जाले चालू आहा 9 मंथ्स जाले तेजेर काम चालू आहा कितलेश्योच मिटिंगी केल्यो ईडीसीच्या कॉन्फरन्स हॉलान मिटींग जाली आमच्या कॉन्फरन्स हॉलान एनजीपीडीएच्या ऑफिसाच्या कॉन्फरन्स हॉलान 10 मिटिंगे जाली सेम वे आमी पेंजीम आनी खंय तरी मिटींग केल्ली म्हणजे हितून सगळे लोक इन्क्लुडींग द मेयर आयज जो मेयर बॉब मारता मेयर त्या मिटिंगेन हांव तुमकां फोटोग्राफी म्हणजे मेयराक तुमकां धाडिल्ले 2 पत्रां आसा म्हणजे कडेन पूण तरी आसतना हांव तुमकां म्हणटा मेयर आसलो ही तुमगे पत्र तुम्ही political statement what the mayor has done on NGPDA that I was not consulted. I was not taken in confidence. तुमका लेटर दिता हांव की लेटर धाडला ते मेयराचे लेटर एक मेयरा लेटर धाडले आपली सीसीपी बिल्डिंग तुला सगळं लेटर घेऊन आलो तू सांगचे पयलीं आपली सीसीपी बिल्डिंग तेजी सिवान आसा ऑलरेडी ते सिवान इज 200 बट ताणे कितें मागलें स्पेशल कमर्शियल झोन आपल्या बिल्डिंगेक कितें बिल्डिंग सीसीपी बिल्डिंगचे म्हाका खबर ना पूण मडगांव हेच एलिगेशन जाला की जो कितें प्रोटेस्ट आतां चालू आसा दॅट इज पॉलिटिकल म्हणून म्हजो एकच प्रश्न आसा आमचे एसजीपीडीचे चेअरमॅनान की जेन्ना तो म्हणटा की हो ओडीपी कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं पास जावपा जाय ही इज ऑलरेडी मेकिंग इट पॉलिटिकल he has already made it political. No need for anybody else to make it political. मडगावचे प्रोसेस केन्ना स्टार्ट जाला तो नका पण आमचो प्रोसेस सांगता तुका कलंगूट ओडीपी आमी स्टार्ट केलो हेचो प्रोसेस स्टार्ट जाल्यार आज 2 वर्सां जाली आमी इतलो टाइम दिलो लोकांक की तुमच्या आहा तितलेय सजेशनां घाला तुमकां कितले ग्राउंड जाय पार्क जाय चिल्ड्रन प्ले एरिया जाय फुटबॉल ग्राउंड जाय क्रिकेट जाय मिनी स्टेडियम गार्बेज प्लांट सेवरेज ही सगळी वस्तू कम्युनिटीची तुम्ही लोकांक विचारप काय तुम्ही एक्सपर्ट्सांक विचारप काय टाउन आमी पहिले लोकांक विचारले लोकां कडेन गेलो पंचायती कडेन गेलो ग्रामसभा कडेन गेलो गांवांत जे आर्किटेक्ट आहा इंजिनियर्स आहा तेंकां लेटरां केली आमी तेंकां बोर्डार हाडले तेंकां कॉन्फिडन्सान घेतले कोमनीदाद तेंकां कॉन्फिडन्सान घेतले सेम वे तूं आतां पणजेंतलो एक नामनेचो आर्किटेक्ट तुका कन्सल्ट केला किंवा तुझे फ्रेंड्स आहा ते आर्किटेक्ट एसोसिएशन आसा तुमचे ऑर्गनायझेशन आहा तांकां कन्सल्ट केला No, you see, one is that as architects and people concerned with development, we should be concerned what is happening in the city, whether they invite us or not. All right, if it's published, then we should be responding to it. The question is that when we put these suggestions, how much of those suggestions are really taken when there is an haste in trying to close the plan? According to me, the objections ended on the 5th or 6th, right? So between 6th and passing of the plan, how much time was there, and how much time does that give the PDA to make a clear understanding of 6th of December? Yeah, 6th of December. Yeah. When did you pass it, sir? 8th. Within 3 days, they have passed it. Yeah. Now, do you think that that is sufficient time to be able to
process. Let me interrupt. We brought each and every person who had written letter to us. We telephoned them, we sent letters to them. We even if somebody could not come today, we called them tomorrow. You can come tomorrow. You can come day after tomorrow. So we gave them 3 days to come and submit their objections in writing, suggestions in writing. Also, we heard them. जेन्ना ते येयले आमी तेंचे कडेन भासाभास केली आनी तेंकां कितें जाय पळय तशें चेंजीस करून दिले प्लॅनाचेर. तांकां कितें जाय तें म्हळ्यार तांकां व्हरून तांची बिल्डींग ना तेंचे न्हू जनरल सजेशन्स. ना पूण तुमी मेन दीस आर टॉकिंग अबाउट जनरल मायकल बाब तुमी जे पावराचेर आयिल्ले बीजेपी ते एक तांचो मेन तुमचो आशिल्लो म्हणटा रिजनल प्लॅन तुवेंच सांगलें आनी ताजे खातीर तुमी कोणा कडेन भासाभास करताले गोवा बचाव अभियान तातूंत भितर तुमी पॅट्रिसिया पिंटो कडेन चर्चा केली ना तिने म्हाका सांगना. तुम्ही सबिना मार्टिन्स किंवा गोवा बचाव अभियाना कडेन केलें ना आनी ह्या ऑर्गनायझेशना बरोबर कांय बरे आर्किटेक्ट काम करताले तांकांय तुमी कन्सल्ट केलो. सो तुमकां तुका अशें भितरल्यान दिसना हांव जाणा तूं खरें उलोवपी मनीस पणजे पिडयेचेर तुगेलो चड मेतेर जावना म्हूण आयकलां. सो तुवें जें पळय ताणें केलां जे कोण केलें तें सारकें केलें ना तुका मान्य जायना. पणजेचे मायकल बाबू विचारचे पेक्षा हांव मडगांवचे उलोवपाक सोदतां. मडगांव कितें जालें मडगांवांत 30 तारीख पर्यंत हियरींग चालू आशिल्ली. 30 तारीख पर्यंत हियरींग चालू आसतना आय वॉज अनफॉर्च्युनेटली ऑर अनफॉर्च्युनेटली अ कोऑपरेटेड मेंबर ऑन द सब कमिटी. आमकां ताचे पयलींच फोन येवपाक लागले की 2 तारीख पर्यंत रिपोर्ट रेडी जाय म्हणून. 569 objections we have heard in Margam and Ponda, and we are told that up to 30th evening we are hearing people, and the report has to be passed, approved at the meeting on second morning. I was the first person to object. I said no, it is just not possible. Even to type it out is not possible. One second, just let me finish. मागीर ती डेट अशें करून 7 तारीख पर्यंत एक्सटेंड केली. 6 तारखे रातचे पर्यंत आमी उलयतात अजून 50 इश्यूज डिस्कस करपाक उरल्या. तरी आसतना 7 तारखे सकाळी म्हाका फोन येता की 12:30 ऑफिसांत येवन रिपोर्ट सायन मार म्हणून. हांव जर एका ऑफिसाक गेलो जाल्यार म्हणजे आतां एक 200 पानांचो हो रिपोर्ट हाडून हांवें 200 पानां रिपोर्ट दिता सायन मार म्हणून. म्हाका वाचपाक उमेद येवना कितें ना हांव सायन मारलें ना. आय गेव अ डिसेंट नोट दॅट आय हॅव नॉट सायन दिस रिपोर्ट. आणि मागीर जर रिपोर्ट जेन्ना हातांत पडलो जाल्यार हांव एकच एक्झाम्पल दिता. एक केस आहा 7,000 स्क्वेअर मिटराची एक बिल्डरान चेंज ऑफ झोन फ्रॉम S1 to C1 मागला एक एप्लिकेशन. वेर द रेकमेंडेशन which I don't know from where it has suddenly come, it says that recommend to change of zone of objector's property to commercial C2 up to 100 meters of northern boundary except area falling under orchard zone. म्हणजे ते आता ऑर्चर्ड झोन आसा. सो एक्सेप्ट एरिया फॉलिंग अंडर ऑर्चर्ड झोन द रेस्ट इज टू बी कन्वर्टेड टू C2. दिस इज एट सिरियल नंबर 106 ऑफ लिस्ट 1. आमच्या 3 लिस्ट आशिल्ली. नाव एट सिरियल नंबर 25 ऑफ लिस्ट 2 द सेम पार्टी asks for conversion from S1 to C1 of the same plot, and in the same report this property is now decided to recommend change of zone of objector's property to commercial C1. And after there is no mention of orchard. So does that mean that orchard is also to be converted to C1? This is the sort of report I was asked to sign without reading. No, it's impossible according to me to first process all the requests within the period of 3 days and come out with a plan with all the colors, with all the objections and suggestions, with all the notings. All right. According to me, if it is done in such haste, then it will be done with a lot of mistakes. This is what I'm saying. Mistakes could be inadvertent or could be deliberate also. मायकल एक ताणें एलिगेशनय म्हणलं न्ही. आतां तुमी मोवेन गुदिनूक तुमी आतां काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन घेतला ताका ह्यो हुंडो दिलो म्हणटात. अशें तरेचें एलिगेशन ताणें केलां पडटलो. म्हाका एक विचारपाक तुमकां क्वेश्चन म्हाका क्वेश्चन असो की पणजे डिकंजेस्ट करपाचो प्रयत्न फाटली 7-8 वर्सां चल्ला. पणजेंतल्यान स्कूल्स तुमी कुजेरा व्हेली, हॉस्पिटल्स व्हेली, अशें सगळें जाता आसतना परत पणजे कंजेस्ट कित्याक करतात? त्या परस पणजेचे भायर प्लॅनिंग जाल्लें हें बरें नाशिल्लें. पणजेचे भायर एक्चुअली प्लॅनिंग जावपाक जाय आसलें. म्हणजे आउटस्कर्ट्स ऑफ पेंजीम जे आहा आमी तुजे कडेन खरो उलोवपी म्हूण पळयतात. पेरिफेरी ऑफ पेंजीम which can be taken in पेंजीम PDA एरिया. PDA एरिया आमकां जॉईन करूंक जाता. म्हणजे लागशे आहा पळय ते एरिया, मेरशेचे आरो,
ते सगळे एरिया हा पैकी. Exactly. So that is one aspect. Second aspect is like Panjim has its own charm सामकें. and beauty. Most ancient city, very beautiful city. Beauty. ताका एक So- बरी न्हंय आसा. At the same time, people have already given us in writing that the same beauty and charm has to be kept. Yeah. आता जे बिल्डिंगी आम्ही जे एलिगेशन आहात जे बिल्डिंगी आम्ही दिल्या हय. फॉर रिडेव्हलपमेंट दीज आर सेम ओल्ड बिल्डिंग्स. हय. इफ यू लुक एट द प्लॅन फाल्यां परवा प्लॅन येतलो आमच्याकडे. इफ यू लुक एट द प्लॅन ओल्ड बिल्डिंग्स which were dilapidated, which were letters had come to us that okay, they were ground plus 2, now they will be ground plus 6, 8, Ground plus 10, sir. 8 or 10, yeah. C2 hathode. So ground plus 7 or 8. Yeah. But those were really required to be given. Otherwise, those people who were staying inside, जे लोक भितर रावतात ते बिल्डिंगेनी तेणी कशे मोडून ते बांदप. Who is going to No, bail the cat? I want to say something about this. Since he spoke about, say, the charm of Panjim. The charm of Panjim is the uniformity of the building heights, Exactly. the streetscapes, you know, the heritage, all these. We have not touched the heritage. all these things that. No, but you have converted some areas around Mandvi Hotel. I will which are, continue. you know, yeah. I will continue. So all this forms what we call the charm of the city. If you see the city, there is the central business district area, there is the conservation area all around, then there is the low-rise residential neighborhoods, which are Miramar areas, which are Dona Paula areas, which have got a scale for all these areas. Then we have got the medium-rise and higher density areas like Taliga, like Santines, Tonka, Karanzale, alright? These are characters of the city. This is how you start understanding a city as neighborhoods. You don't start understanding the city as in bringing in buildings of ground plus 10 height suddenly in the middle of residential plotted neighborhoods. Yeah. So one of the things I think that is going to really destroy Panjim is this redevelopment, and especially because it has not been calibrated to the neighborhoods. What I'm trying to say is that, for example, in Miramar, you're allowing ground plus 8 to ground plus 10 buildings through redevelopment. All right. On the slopes of Altino, there are some kind of barracks over there, which are, you know, behind this thing, behind that something. It's very dangerous to construct Yeah. on the Over there, redevelopment is being proposed. 200 FER on slopes. Yeah. All right, which is not making sense to me. All right. The other things with the redevelopment is that you have not seen the total picture of redevelopment. The total picture of redevelopment starts when you start seeing what are the number of buildings that have the need for redevelopment. Not only the applicants, because once you approve it for one, democratically everybody else who has a building of that same qualifications also becomes the same. So when we are talking about the charm of the city, in one ODP we'll have made these changes, but in the next ODP you'll have to bring every other building into this picture. So Panjim, which was say ground plus 3 or ground plus 4 average, will suddenly become a ground plus 10 average building. And this is something that is absolutely not examined in the ODP. There's a question about how to resolve the people's problems with respect to the costs of rebuilding or redevelopment. First and foremost, we don't even know that these buildings need to be redeveloped. My study of the buildings that were marked for redevelopment really are not qualified for redevelopment. There were buildings that are 10 years, there were buildings that are 15 years, there were buildings that are 25 years. But when you're talking about 40 to 50 years, then you say that maybe we can consider, but when they're 25 years, they're 15 years, they absolutely do not qualify for redevelopment. So, Michael, No, but the demand has come from the locals. The local, the people who are staying in the building. No, We have not given But to be to holistic, anybody who have just come and said, "Ekto ye lokon building apla na aplek building modun jaye." He cannot break the building because there is a society for the building. The society has given us the letter. There you can take it. I'll show it to you. No, Michael, my point. We have done My point is only not that. this. And we have not left. My point is- Supposing there are 3 or 4 buildings yeah. in one, in between the 2 roads or 3 roads, there were 4 buildings. And 3 buildings have asked and the 4th building has not asked. We have given the whole area
Same, No, but you have same. not done it in Santinez. Santinez कॉलनी एक रस्तो आहा 6 मीटर ताच्या मुखावेल्या बिल्डिंगेक तुम्ही दिला दुसरी बिल्डिंग दिलो ना. सो अशें जालां तर लोक ते भितात कितें हांव कांय आर्किटेक्टांकडे डिस्कस केलें ते म्हणटात की पणजेन मदींच खंय तरी एक 14 मजली बिल्डिंग येतली बाकी ल्हान ल्हान घरां सो ते बुरशें दिसता. पण आता सोल्युशन What have you done? One minute. What have you done in Miramar, sir? In Miramar, there are all the houses are ground plus 2 or ground plus 1. One building suddenly is going to be ground plus 8. Have you increased everything to ground plus 8 now so that the block remains the same? We have not done it. No, there is no building, there is no change of zone over there where you are talking. Where all the Miramar? ground plus ones which are there. In Miramar, you've removed all the Yeah. special commercial zones? Yeah. All right. Only behind. Where We have given special commercial zone Where, sir? where you can, that science, this thing is there just behind, where there are already buildings ground plus 5, ground plus 7 which are the Behind six. science Yeah, Tinga Dila. No, but Ajit, Madhu, कार्यक्रम when this goes up, as you say, the building heights go up, isn't there any transfer of this effort? Can't that be No, we considered? do not have that in Goa. No, you do not. That is there in Mumbai. special settlement and आम्ही proposal move केला गव्हर्नमेंटाकडे to amend the laws and But there's a we are provision for, getting there's a provision for TDR in the building regulations of 2008. आमचे कार्यक्रमाचो वेळ सोंपत आयला म्हाका परत निमाणे कडेन तुमचे कडेन एक मिनटाचे फायनल कन्क्लुडिंग रिमार्क्स जाय अरविंद बाब. No, I would not approve this plan. All right. To begin with, it is very sketchy in terms of the studies that are being presented. There's absolutely no study that I can see that has relevance to the plans, the changes made on ODP plan. Now, sir, this is something which is more of a technical nature, which means that when I'm talking about, say, when we're talking about, say, changing of zones, all right? If you change a zone, for example, in a residential neighborhood to commercial, automatically the land cost in the whole neighborhood starts increasing because then people start expecting that, on individual basis, zones can be changed. Yeah. And this is a wrong process according to me when you start responding to individual requests or group requests of people. Because if you do that, then you start not relating your plan to a vision, but you start relating it to individual requests and to speculation. दिलीप I fully agree with whatever Arvind says. In addition, I want to add about Margaon, is that in Margaon there has been no transparency at all. जो ODP लोकां मुखार दवरिल्लो तो लास्ट ODP जे फक्त मायनर चेंजेस केल्ले कार्टोग्राफिकल जे एरर जायिल्ले ते रिपेअर केल्ले तो ODP दवरिल्लो आणि जे मेजर चेंजेस जे प्रपोज केले नवे रिपोर्टान ते सगळे लोकां मुखार येवचेच ना लोकांक कळपाक तुझे कडल्यान म्हाका निमाणे हाजेर जाय आशिल्लें इतलो जर outcry इतलो जाता. when all these areas are declared planning areas, every 10 years this planning starts, and I feel that जेन्ना बाब आर्किटेक्ट आर्मीन जे उलयता फुडल्या फावटी जेन्ना ODP ओपन जातले पूण तेन्ना रावंक पारना 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट करपाक जाय अशें तरी म्हाका पूण आतां हातून चेंज जावपाक शकना. चेंज कशें जातलें आतां ऑलरेडी कोर्टाक वचपाचें थारायलां. आम्ही कोर्टात वचपाक ठरवता कोणी तरी कोर्टात वता अशें हांवें आयकलां. एनी हांव ही एक बरी चर्चा जाली म्हाका बरें दिसलें की आर्मेनिया बाबान खूब ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द टॉपिक ताणें बरे सजेशन्स केले तिणी तुवें बी एग्रेसिवली मडगांवच्या संदर्भात उलयलो म्हाका म्हत्वाचें दिसता मायकल बाबा तूं ह्या कार्यक्रमान आयलो पार्टिसिपेट जालो कांय गजाली चुकल्यात आमी चुकल्यात जाल्यार एक्सपर्टा कडल्यान विचारून त्यो निस्तारपाची गरज आसा कारण निमाणें शहर आमचें सांबाळपाक जाय. तुवें म्हणलां पणजे एक एन्शंट सामकें हेरिटेज शहर त्याच भशेन मडगांव हेंय हेरिटेजान सगळ्यात व्हड धोको कितें आमचें गोंय हें दर्याचे देगेर वचलां. दर्याचे देगेर जाल्यार समुद्र पातळी वाड जाता तापमान वाडटा आनी जगभरचे लोक हुस्को प्रगटायतात की शहरां उदका खातीर वतलीं. इतलेंच न्हय तर भुकंप प्रणव एरियेच्या वाठारांत गोंय वचलां. सो ह्यो सगळ्यो एरियाज ताणें म्हणलें की आल्तिनोच्या स्लोपाचेर बिल्डिंग्स येतल्यो बाकीच्या दर्याच्या देगेर येतल्यो. कांय तेंप पयलीं आमकां क्लावड हार्बरेसान सांगिल्लें की आपल्या चल्याक जालो म्हूण पणजेन कशेंच शहर घेनाका घर घेनाका म्हूण तें उदका सकयल वचपाचें आहा. सो येदे व्हडले धोके आसतना एक्सपर्ट्सांक त्या विशयाचो जाणकार शहर नियोजक हांकां बरे तरेन कन्सल्ट करून अशे तरेचो आउटक्राय जाता. म्हाका दिसता परत एकदां ह्या विशयाचेर तुमी सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. फुडल्या 10 वर्सां रावप काय कितें तो मेरेन गोंयची शहरां खंयच्या पातळीचेर वतली हाजो एक मोठो धोको आसा. पूण सगळे तुमी ह्या चर्चेन वांटेकार जाले आनी बरे तरेन सजेशन केलें. मायकल तुकाय बी हांव धन्यवाद दिता. पळयत रावात प्रायम टेलिव्हिजन.